bajanala ba tshologela ka bokete kwa legae la Qihaba. Makgotla metshameko a kgolela maduo a monongwaga. Mohumagadi wa ga Tautona Mmene Masisi a re magolegwa ba tshwanetse ba ithuta go ikamogela le gore se ba se beileng mo kgolegelong ke molato e ntseng jang mme ba inakanya thata le mananeo a lephata la dikgolegelo gore go nne motlhofo go ikaga sešwa le go boela mo setšhabeng. Mme Masisi o buile se a etetse kgolegelo ya Bainsdrift kwa neng a ile go lekola magolegwa le badiri ba kgolegelo eo le go aba dimpho tsa Keresemose le ngwaga o mošwa. O nkutlwe Thamage le Karabo Molusi ka pego. Ngwaga le ngwaga mohumagadi wa ga Tautona wa etela ngwa dikgolegelo tsa lefatshe leno go tlhola ka fa magolego a tsweletseng ka teng go ikaga go reetsa dikgwetlho tse di balebaneng le go bona gore ba ka thusiwa ka tsela e ntseng jang. Mo loetong la gagwe mo kgolegelong e ya Bainsdrift mohumagadi wa ga Tautona o ne a gatelela fa a tshwengwa ke seemo sa kgokgontsho e a supang fa e tshwanetse ya emelwa ka dinao pele e tswa setšhaba mo diatleng. Re sa tswa go etsa segopotso sa mafatshe-fatshe sa malatsi a 16 kgatlhanong le kgokgontsho ya bong, segolo thata ya bomme le bana. Se ke dumela e le thuto tlaleletso mo lenaneong le la rona. Ka maswabi, dipalo di supa fa borre e le bone ba santseng ba dira kgokgontsho ka dipalo tse di go godimo mo go bomme le bana. Re tshwanetse ra ikita sehuba go hetola se ra sireletsana. Re a sireletsa mme le bana, mme le ene a sireletsa rre le bana ka ra itse gore go na le bomme ba ileng gore le bone ke ba dira molato mo go yone kgokgontsho ya bong. Engwe la mananeo a rona a re hithelwa mo molaong ke le itebagantse le magolego a melato e amang kgokgontsho ya bong, the Gender-Based Violence Perpetrators Program. Re mototo fela thata go supa jaana gore ma rona o tsweletse go tsamaya le ga tsheleno ka bophara a bua le batswana ka mmaba yo re wetseng wa kgokgontsho. O tsweletse a gwetla lephata la dikgolegelo go bereka thata go ngokabana le seabe go thusa mo kagong sešwa ya magolegwa. Lephata le tla bona bana le seabe ba supa kgatlhego ebile ba tsenya letsogo mo tirong ya popo sešwa ya badira molato le go thusa ba ba feditseng dikatlholo tsa bone go amogelesega le go itshetela mo matshelong a bone. Go oketsa ditirelo tsa popo sešwa mo ngwageng o fetileng 2022 lephata la dikgolegelo le la bona go le botlhokwa go simolola lenaneo la go rutuntsha ka kagiso. Mongwe wa magolegwa o na le boga mohumagadi wa ga Tautona go ba tsile go ba lekola a ka ya fase e le supa sa gore puso e kgathala ka matshelo a bone. Ra go leboga mmaarona batsadi ba merale le boga ba rolotlhe ke ba ke leboga le bone ba ke na le bone ha re ga le helo le re le mo go lone le la mathata le re le bitsa re mathata le helo le re na le diteme tse re di buang re le ka kwano ha re bua ka le fa e sale ka ngwaga 2018 mohumagadi wa ga Tautona o ne a simola thulaganyo ya go etela dikgolegelo go amogana maele le magolegwa le go a sidila maikutlo. O nkutlwile Thamage, BTV News. Mapodisi a phaketse a roletse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi semmuso sefane sa one sa King Air 360 se se lopileng 130 million pula kwa maemelong a difofane a se seretsa Khama International Airport. Tautona wa kgoletse mapodisi go reka sefane se ka se tla tokafatsa ditirelo le ditsamaiso tsa mapodisi tsa molao tse di tlamang gore a tsiboge ka bonako. O tshidile Onkabetse o tshwere pego. Tiriso ya dihogane e botlhokwa hela thata mo tirong ya mapodisi ya go tsibogela seemo se pegela sa tshoganetso. Sehogane se se lopileng madimadise se taleletsa mo dihoganeng tsa thotomo tse di agang di dirisiwa ke mapodisi go a thogaletsa mosepele le ditirelo mo tirong ya bone ya tsatsi le letsatsi. Sehogane ke se rekilweng ke ba sepodisi mme mo boemong ja bona ba sepodisi ne ke re ke go leboge mo nametele bone thusa gago
gore nako le nako ga re le lephata re tla go kopa tsone dithuso re la re utlwela botlhoko la re thusa le bogaka ne ke bua le maloba le mapodisi tota ntse le ba okeletsa mme seo gane se se tla be se le ga go thusa gore re kgone go respondela diemo tse e leng gore ga di a siama ka boemo jo bo seogane se sa King Air 360 ke sa maemo a go godimo go lebeletse bokgoni le sebopego sa sone. Configuration ke 12 seater re sa balletsa e leng gore ke tsa ba bakgweetsi ba sone. Re supportilwe ke Commander Botswana Defence Force o re neetse 2 seasoned captains ba e leng gore ba ntse ba hohisa seogane se variation e leng gore is lower than this ke 350 jaanong go raya gore re na le ba le 4 le rona. So it can fly up to 35,000 feet, so it's quite comfortable because it goes above cloud. It's a 12-seater, but we can configure it to a more comfortable setting or seating arrangement. We are primarily operatives. It's a helicopter. So helicopter has got its limitations, especially when it comes to speed and range. So this aircraft can go to 3,300 kilometers, which means we can cover even the region. Only issues in the region. Theko ya seogane se go tlhalosiwa e le maleba ka setatolo sa ditirelo tsa mapodisi le seemo se pehela sa tshoganyetso. You're going to need to get bigger aircraft. Yeah, you need to get for police response. Get a bigger one. I don't know if you can do all the use to help fight fires. I don't know what in this region. And they can serve a number of purposes. But well done, Minister. Mapodisi a dirisa dihogane mo tirong ya one go ralla lehatshe mme se go solohelwa ha setato ka haletsa maduo le go dira tiro mo sebakeng se se khutshwane. O tshidile onkabetse Botswana Television ga borone. Bogosi bokaiwa bo santse bona le seabe sa botlhokwa mo go tshwaraganyeng setšhaba le go tlotlomatsa puso ya batho ka batho. Se se builwe ke Motšegatsautona Maabane kwa moletlong wa neng a o diretse magosi morago ga go wetsa tiro ya one ya ngwaga ono. Ke ikantse khumalo ka pego. Go tswa go lowe puso ya batho ka batho ya lefatshe leno e thaetswe mo kgotleng ka therisano ya kgosi le morafe ke ka mo bogosi bo santseng bo tsewa bo le botlhokwa le mo pusong ya segompieno kwa moletlong wa bone wa go ithoba matsadi magosi a re a tla tswelela diragatsa mananeo le go tshwaraganela tiro le puso go isa lefatshe leno kwa pele. Ra le leboga magosi a rona le tshwere namane tona ya tiro le tshegeditse one modi tota wa puso ya batho ka batho ke sonso bonang e tsweletsi e tsamaya e sa sikinyege ka gore e theetswe mo motheong wa ngwao ya rona ya kgotla ya mmu a lebua la gagwe. Marara a ke le modulasetulo wa bone ba itumela gore bogosi ba rona jaaka o kaile yo ona bona le seabe se se bonalang mo go ageng le mo go bopeng lehatshe la rona la Botswana. Marara ba dumela goreng ba na le seabe mo go tliseng kagiso le thithibalo mo lehatshe la Botswana. E re ka pula e phaitse magosi a dirile tiro ya one ya go bolotsa letsema ka tsholofelo ya gore merafe tla kgona go lema. Mothusatatona re ke nako ya gore merafe e boele ngwao ya go kgobokanyetsa thobo mo difalaneng ka thotloetso ya dikgosi. Go nne le tshimo ya morahi e tla bolokang dikhutsana e tla bolokang bathoki e nne teng e lengwe e limelwe batho bao go sane the custodian ya dijo tseo gore e re ka moso motho a thaetse mo morahing go se a ntshe ka beiseni a re tsamaya o thusa bana tsatsi le lengwe hela.
jaaka dikgosi di tla bo di boela kwa merafeng ya tsone, magosi a tshepiwa a na le lentswe le le fa godingwana go rotloetsa merafe ya one go amogela mananeo a puso e tsweletseng ka go a dira a tshwana le lešwa la temo le tlotlo. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Lekala la Botswana Energy Regulatory Authority BERA le fokoditse ditlhwatlhwa tsa lookwane. Tlhwatlhwa ya unleaded petrol 93 e bidiwang e kgologolo e fokoditswe ka 37 thebe mo lithareng, ya unleaded petrol 95 e bidiwang e ntšha yone e fokoditswe ka 35 thebe mo lithareng, fa ya diesel e fokoditswe ka 1.25 thebe mo lithareng, and tlhwatlhwa ya parafene yone e fokoditswe ka 94 thebe mo lithareng. Diphetogo tse di tla jaana morago ga go sekasekwa ga ditlhwatlhwa tsa lookwane ka kgwedi ya Ngwanatsele. Ditlhwatlhwa tse di fokoditswe bosigo gare. Moepo wa kompone ya Makau o a kgoletswe go godisa mowa wa popagano, thokgamo le kagiso ntswa babereki ba kompone ya teng ba farologana ka dingwao. Molaodi wa kgaolo ya bokone bophirima Re Thabangwa Loka o buile se kwa moletlong wa bobedi wa go ipelela dingwao tse di farologaneng tsa badiri ba moepo. Anthony Tlhobogang ka pego. Moepo wa Makau o na le babereki go tswa mafatsheng a feta 12, seo se raya gore o na le dingwao tse di harologaneng. Molaodi wa kgaolo Re Thabangwa Loka a re go molemo go bo baeteledipele ba moepo o ba supa fa ba amogela dingwao tse di farologaneng le gone go rotloetsa thokgamo le kagiso gareng ga dingwao tseo. Is very much relevant and important in delivering your diversity, equity and inclusion pillar of the ESG strategy. You have to learn as much as you can from each other, embrace each other's cultural differences and norms. By tapping talent from your diverse cultures, it will play a great role in enhancing organizational cohesion and integration, which is already highly emphasized in your environmental social governance ESG strategy. Culture is not static. Culture grows and evolves. So does our Makau culture. Through diversity, it will continue to evolve and grow. And so will we as individuals and as a company. Culture diversity is about different cultures working together with tolerance, inclusion and acceptance of each other's beliefs, morals and tradition. Moletlo o rotloetsa badiri go ithuta le go amogela dingwao tsa bangwe ka bone. Our host nation, Botswana, has allowed me and the people of Australia to bring our culture here and partake in the rich and distinct local culture that we blend together. Culture gives us direction and the vision that we want to achieve as a people. As Barminco Mining Services, we appreciate our client, Makau Copper Mine, for the culture that we find ourselves encouraging in our operation. A culture defined by values, vision, and a mission, which we have wholly embraced. We may not realize just how it is a blessing to have someone from South Africa, to have someone from Great Britain, to have someone from Australia. I may not be able to go to Australia, but if I have an Australian next to me, I could have a chat with him. And the benefits just of transferring skills as we work together. Ka nako e mafatshe a tsweletseng ka go gokagana le go godisa papadi gareng ga one, go ithuta le go amagana dingwao tsa mafatshe go lejwa go le botlhokwa fela thata ka go ka tlhofofatsa tirisano mmogo gareng ga lefatshe leno le a mangwe. Anthony Tlhobogang, BTV News, Maung. Bakgweetsi ba dikoloi le batsamaya ka dinao kwa kgaolong ya Kavango ba gakolotswe go nna kelotlhoko mo ditseleng tsa kgaolo eo tse di gobeang diphologolo tsa naga. Komiti ya ipabalelo tseleng ya Shakawe e mo letsholong la go ruta badirisi ba tsela go itshwara sentle, go kgweetsa ka kelotlhoko le go bamela matshwao a tsela ka dinako tsotlhe. Tiny Tsukudu ka pego.
Go nna kelotlhoko le go lemoga pharakano le pabalesego mo ditseleng ke dikarolo tse di botlhokwa mo setšhabeng sa gompieno jaaka batho ba tsaya maeto go ya magaeng a bone. Jaaka palo ya dikoloi mo tseleng e tsweletse ka go oketsega, go tshwanetse ga tlotlomadiwa dikgato tsa pabalesego le go rotloetsa go ruta badirisi ba tsela botlhe ka bodiphatsa jo go sa sala melawana ya tsela morago. Le hela gona gore re thagise re be re kope setšhaba sa Botswana gore kana be le malatsi one a Christmas le ngwago o mošwa diemo di be di change gona di tsagale le gale batho ba tsamaya ba togela malwapa ba go ditseleng tsa bone tse di siameng ba bongwe ba ya dikerekeng ba bongwe ba ya maitiso le ditsela tse dingwe jaanong tota ne re ba borise re kope gore tsela ya rona e ya go tswagela ko sehithwa o twa go gore ga gole mo mohebong e sambana ntsi e siwe le sente tota kana ya bankangwa ya netetse di-pothole pula di nele gape jaanong dikgomo di a tsamaya mo teng le diphologolo tsa naga di a tsamaya jaanong ne re ka kopa gore ba ka tsamaya dirisa ba leke thata gore ba tsamaye go sa le motshegare. Go eteletsa pabalesego ya pharakano mo tseleng le go fa batho lesedi go ka fokotsa go tlhaoga ga dikotsi tsa tsela le manokonoko a tsone mo setšhabeng. Re itemogetse gore mo Shakao le Mohembo badirisi ba tsela le bakgweetsi ga ba obamele melawana ya tsela. Ke ka jalo re le ba Shakao District Road Safety Committee go ruta setšhaba ka bodiphatso ja go thoka go obamela melawana. Re le komiti re batla gore go bona dikotsi tsa tsela di fokotsegile ebile batho ba sala melao morago. Mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le seabe go tlhomamisa fa go nna le pabalesego mo tseleng e ka tswa e le mokgweetsi, motsamaya ka dinao kgotsa mopalami wa baesekele. Thaini Tshukudu, BTV News, Mohembo. Dipatlisiso di supa fa legaga la Qwihaba le tikologo ya lone e le gone kwa sikalo motho le tlholegileng teng mme seo se tsweletse ka go kela bojang nako go ya go bona ditso tseo. Se se builwe ke motshwarela mothusa moeteledipele wa lephata la metlobo ya ditso Rekabelo Mogami fa le kodisa babega dikgang ka dipatlisiso tse di tsweletseng tsa go batla masalela a batho mo magageng ao. Dipatlisiso tseo di rulagantswe ke baitsanape go tswa France ba tshwaragane le ba monogae. Kgomotsego John. Go dumela fa go na le kgonagalo e kgolo ya gore batho ba ntlha ba ne ba nna mo magageng a. Ka jalo maikaelelo a dipatlisiso tse ke go tlhomamisa gore a batho bao ba ne ba tswa mo Botswana. Rekabelo Mogami a re tshwaragano ya bone le baitsanape ba mantswe go tswa kwa France e botlhokwa mo go kgontsheng babatlisisi ba monogae ka bokgoni jwa go nna le diphitlhelelo tsa mannete ka magaga a. These people are experts in caves. And they're experts in studying what you find in caves. Our president speaks of a knowledge economy. So one of the things or benefits that we are getting from the skills transfer, we are benefiting from this because they are training our people, our staffs at museum in excavating, in studying all these archaeological findings and also interpreting them. With this skills transfer, and with the knowledge that if we find something that men originated here, or in one of the areas that men originated for was Botswana, we will find tourist Batlakwano. Qwihaba Caves is a big cave with a lot of entrances, a lot of deposit inside, and we think that inside we could find some fossil bones. So it is what we are looking for. And you have to imagine that if we find only one remnant of hominin, it will show that Botswana is part of the history of human evolution, that Botswana is a piece of the cradle of humankind, and it will help a lot to understand how our ancestors were moving from East Africa to Southern Africa. Batswana ba le bararo ba kgonne go thusiwa go tsweledisa dithuto tsa bone mme mongwe wa bone o lebogetse sebaka sa go nna le seabe mo dipatlisisong tseo. This project came at the right moment or the right time because I did my master's in microfauna or micromammals, but then I had a break in between due to lack of funding and
So this project came at the right moment because now I'm able to continue my studies and do my PhD. Dipatiso tse di simolotse ka ngwaga wa 2020 mo magageng a Qihaba aha le kwana ka medita fetswa ka ngwaga wa 2027. Mme tsholofelo ya bapatisisi ke go fitlhela masalala a batho ba pele ka ba dumela fa se tla ka ya Botswana e le lengwe la mahatshe ana le masalala a batho ba bogologolo ebile sa tisa kitso e botlhokwa ya se nna la ruri mo setšhabeng. Kgomotsego John, BTV News, Qihaba. Babereki ba sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources BOTSWANA ba berekileng ko ka sebaka se selele ba kgoletse sabe sa bone sa go godisa mohama wa temothuo mo lefatsheng leno ka dikitso le dipatlisiso fa bua kwa moletlong wa go abela badiri bao dietsele moakamedi wa Car Insurance Brokers Metaini Khatlwane o ne a tlhalosa fa temothuo e na le sabe se segolo mo godiseng itsholelo ya lefatshe leno ka jalo a rotloetsa badiri bao go tswelela ba amogana dikitso tsa bone le mohama o Khorata Moranyane Sharon Kubiadi le Tumisang Vente Kapego. Sekwele sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources BOTSWANA se na le seabe mo mananeong a dithuto a go tlhatlhelela baithuti le ba ba tla tlang ko morago go gatela pele mo go tsa temothuo e nang le maduo mo lefatsheng leno. Nngwe ya dikhamphani tse di rotloeditseng moletlo o Car Insurance Brokers ba boletse fa ba lemoga leeto le lelele la tiro ya babereki ka jalo ba gakolola gore temothuo ga se go lema le go rua fela mme sa tshwanelwa ke go tsewa jaaka tiro ya ba ba tlogetseng tiro. Maybe we shouldn't treat agriculture as a retirement thing because it shouldn't. Because through agriculture we will have an opportunity to transform our country and we will have an opportunity to diversify and ensure that our country goes to another level. BOTSWANA as an institution continues and will continue to play a pivotal role in the development of agriculture in our country. And I probably would like to say, please don't undermine what you're doing because it's much more important than you think. I know there's always a competition to say which institution produces better people for the economy. Your institution is producing the people that are required by this country because it is through your hard work that the country will continue to prosper. Fa bua ko moletlong wa ka bodietsele mogokgo wa sekolo sa BOTSWANA o ne a leboga babereki mme a bolela fa dietsele tse e le sesupo sa go nna teng ga sekwele sa BOTSWANA le mo isagong. Each milestone commemorated today represents not just years of service, but years filled with devotion, hard work, and a deep commitment to our university's mission and values. These awards stand as a testament to the remarkable dedication that each one of you has shown in shaping the past, the present, and the future of BOTSWANA. You made BOTSWANA. Ba baneng ba tsaya dietsele ba supile boitumelo jo bogolo go lemogiwa. Very privileged to be receiving an award for 10 years of service as a lecturer in BOTSWANA. I'm very honored to be part of the team at BOTSWANA. Puso e tsweletse ka go tsaya dikgato tse di maleba go dira temothuo nngwe ya tse di tsentseng letsogo mo itshololong ya lefatshe. Khorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mogokgo wa University ya Botswana Professor David Norris o rotloeditse setšhaba le bani ba toropokgolo Gaborone go nna le mowa wa go aba bogolo jang go abela bana ba ba tlhokile lesego mo botshelong a tlatsa ka gore seo se ka tlisa masego mo matshelong a bone. O buile seo kwa moletlong wa Keresemose o neng o rulagantswe ke mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition o diretswe bana ba ba tlhokileng lesego mo botshelong ba metse ya Odi le Gamodubu. Terry Makgweng wa bega.
Malatsi a Keresemose ke malatsi a bontsi bo talang boitumelo ka jaana go le gantsi go a bo go abelana dimpho ebile go jewa le dijo tse di pharologanyo mme mo baneng ba ke malatsi a bohutsana ka jaana ba gopola tse dinte tseng ka bong ba di direlwa ke batsadi ba bone ba ba sa tlholeng ba le mo botshelong mme rile go bona seemo sa bana ba mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition wa rulaganya moletlo o go leka go itumedisa bana ba le go ba fa sebaka sa go supa talente ya bone ya mmino mmine ya re gone kwa moletong o ba tsaya karolo ba rotloediwa go abela bana ba sebaka se kgonang go leka go aga setšhaba se se nang le boitumelo. You feel good, it heals, but we don't seem to understand that giving brings blessings. One of the things that sometimes I feel sorry for, I feel sorry for Christians sometimes. Particularly those who even go on fasting. You fast and ask God for things. But the Bible says, you'll be fasting in vain if there's a neighbor who's going hungry and you have everything. Ka tshwaragano le mokgatlho wa OD Community Development Trust, maikaelelo a mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition ke go feletsa ba agile bonno jo bana ba ka nnang teng mme ebile ba setse bana le setsha se ba ka direlang dikago tseo teng. Our mission is very clear: to equip the out-of-school youth and the vulnerable children in Odi Village and the Habadugu Orphanage. We want to pass a message of awareness, to say to you, we are a startup center located in Odi through the help of the Odi Community Development Trust. They have collaborated with this movement. So far have given us a land. Baeteledipele bangwe ba metse ya kwa bana ba ba tswang teng ba ne ba fa lefoko la kgothatso. This is a gift. A gift to humankind. Love must look around. Must look for somebody who is in need. And then give out the best that you can give. And don't give out something that you don't want. Because you want to throw it away. Moletlo o ke wa ntlha ya e mentsi e talatelang go thusa bana ba ba tlhokileng lesego gore le bone ba kgone go diragatsa ditoro tsa bone mo botshelong. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Seo e ne le dikgang ka botlalo jaanong amogela tsa metshameko ka City ke a gakwa. tla ke go leboge jo Mothibi motswana wethu ditswaganong ga di gaisanya amogela tsa metshameko ka nna City ke a gakwa mme a re tsene ka tlhamalo hela mo go tsone. Tona wa banana bo metshameko lengwa o re Tumiso Rakgare a re entswa lekgotla la Botswana National Sport Commission le ne tswe madi a mannye fela o itumelela ka fa batsamaisi ba metshameko ba kgonneng go tswelela ba dira bontle ka teng go netefatsa fa go nna le tswelelo pele mo metshamekong ka go farologana. Re Rakgare o buile seo kwa puisanong le makgotla a metshameko a le maloko a lekgotla la Botswana National Sport Commission mo Gaborone Tlamelo Montshusi le boithatelo mo aloleng ba re legantse pego. Botswana National Sports Commission e nenetse madi a kgaotsweng ka 34 million pula mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 ka lebaka la manokonoko a segaja sa COVID-19. Bonyenyane jo bo neng bo neetswe makgotla ao bo ne bo lebagantswe thata le metshameko ya go ipaakanyetsa di-Olimpiki, metshameko ya lefatshe le dikgaisano tsa Aforika. Le fa go ntse jalo Tona Rakgare o itumelela bontle le bokgeleke jo bangwe ba batshameki ba bo fitlheletseng ga mmogo le ka fa makgotla a mangwe a motshameko a dirileng bontle ka teng ngwaga ono. We have had achievements this year. And amongst the many achievements were Litsile Tebogo's historic medal, double, as the world champs for Budapest. The men's qualification to 2024 WAFCON, a first for Botswana, as there's never been a back-to-back qualification to a continental showpiece by a senior national football team. Difficult as it has been, some of you have been trying to come up with some remedies, and we have to celebrate those who have done really, really well.
And we also need to celebrate those who have been trying. Hongole ka go sa kgonagale mme le gore maiteko ona a teng. The likes of Botswana Table Tennis Association, cricket, Botswana Netball Association, ga se bone botlhe ba gaetso go na le ba bangwe gape. And ke ne ke re I need to appreciate the efforts tse lo di dirang gore le kgone go bona dithuso for your programs. Rakgare o buile a tlhalosa fa ngwaga o tlang wa madi o tla nna o monamagadi mo metshamekong ka go farologana. The 2024-2025 financial year looks promising for sport. I will not go into details because we are currently discussing budget. Now, how many atla? Response re ire yang? Response re bona gore ya non ra distribute ka tsela entseng jang so that bowling e bone sengwenyana, fencing e bone sengwenyana, badminton e bone sengwenyana. When athletics does well, response re itse gore it's not only athletics, the beneficiary is not going to be athletics alone, it's sport. Makgotla o tlhaka fa tlase ga Botswana National Sports Commission a rotloediwa go tsamaisa motshameko bontle go tlisa kgolo ka seo se ka godisa itsholo la lefatshe leno. Tlamelo Montshose, BTV Sport, Gaborone. mme a re gatela pele modulasetilo wa lekgotla le le okametseng makgotla a metshameko la Botswana National Sport Commission Marumo Morule a re nako e tsile ya gore makgotla a metshameko mono gae a tshwaragane go tla ka ditsela tsa go tlhabolola le go godisa metshameko. Morule buile seo kwa phuthegong kgolo ya lekgotla leo ya bofelo ya ngwaga mono Gaborone jaaka gone go sekasekwa kgatelopele le go rulaganyetsa ngwaga o tlang. A rutlwe Kagiso Monelekwa. Morule yo sa leng a etelela go tla BNC ka 2019 mme go ne go solofetse gore paka ya bone e wele monongwaga pele o ke di kgwedi le tharo mme jaanong e tawela ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tang. A re ngwetsa ba di fitlheletseng mo pakeng ya bone ke go simolodisiwa ga metshameko go tswa ko modimo dikoleng le mo dikgaolong ka go farologana. A position was taken to pilot with the selected national sport associations to establish development centers in 16 districts. This was just an initiative to say we cannot have school sport in the manner in which we were familiar with. Something needs to be done. And consultations with some positive feedback emanated from that exercise. And equipment for each pilot sports code were procured and delivered to the district. O tsweletse ka ya fa khurutamaga le lekgotla la BNC e tsere tshwetso ya go simolodisa ngwe ya mananeo a thusang go thabolola maemo a batshameki mono gae. The BNC board approved Botswana Sport Development Pathways, aligning of the BLATD with the existing sports development program offered by the BNSC and the NSAs, as well as corresponding competitions that athletes at each stage compete in it for their development. The pathway will be shared with the NSAs to guide them in the implementation of the long-term athlete development program. For us to achieve our desired objective in developing our sport, we cannot afford to do it without fully appreciating and implementing long-term athlete development program. Morilo o supile fa lekgotla leo le tsile ka mananeo a tla thusang go thabolola dikago tsa bone ga mmogo le a tla ba thusang go dira letseno. Currently, the BNSC is working on 2 capital projects, one which is meant to address office accommodation challenges and generate revenue in future, while the other is purely commercial, a commercial venture. Both projects are still at a tender stage, and details will be shared with the NSAs as soon as sufficient progress has been made. In short, this is talking to what I referred to earlier when I was talking about the master plan for our land. With the land that the BNSC has, we are of the view that we must make plans to fully utilize the land that is available to us, to make sure that we facilitate ourselves to work efficiently
but at the same time, to look into the future with the view to generate income from some of these investments. Mo phuthegong eo ya Botswana National Sports Commission ya ngwaga le ngwaga go ne gape ga sekasekwa tiriso le kgaoganyo ya madi mo lekgotleng leo. Mo godimo ga mo maloko a BNC ba ne gape ba thopa katolo mosimane gape wa softball le ke o lebogile mapolanka wa fencing go nna karolo ya khuduthamaga ya BNC e tla tsaya marapo mo ngwageng o tang. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Motsonetso mme jaanong fa re garela dikgang tse mokatisi wa setlhopha sa Gaborone United Pontsho Moloi a re setlhopha seo se ya go lwa ka gotlhe gore se fetse ngwaga se fentse motshameko go neela barati le balateledi ba sone mpho ya Keresemose le ngwaga o mošwa fa se kopana le sa Security Systems mo motshamekong wa tsone wa bofelo wa ngwaga wa ligi ya Botswana Premier kwa Lobatse. A re tlo Victoria Dikgang le Daniel Chokoko ka pego. GU ba amogela systems ba tla ba tlhotsa morago ga go latlha dintlha tse 5 mo metshamekong ya bone ya bofelo e mebedi jaaka ba ne ba fengwa ke Diselamapa Township Rollers ka dino tse 2-1 mo go se neng le tatlhegelo ya bobedi ga mmogo le go tshameka maleka a lefela setlhopha le Masitauka. Madua a tlogela mo ya go le ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha tse di 20 go tswa mo metshamekong ile 10. Mokatisi Pontsho Moloi a re ba baakantse diphoso tsa metshameko eo mme ba ya go wetsa ngwaga ka madua a mantle. Our only undoing in the last 2 games was that we didn't convert our opportunities that we work so hard for, that we create. We really were very high chance creating team. We create so many opportunities. On average, we could score 4 goals every game if we were up to scratch. And that is what we work on more and more and more. We have been working on, to be honest. We try to hit the net, try to work in our final third entries and our movements in there, and also our finishing. Security Systems ka fa letlhakore le lengwe bone ba fentse metshameko ya bone e mebedi kgatlhanong le NAKO United ka tse 3-2 pele ba pega Orapa United tse 2-1 go nna mo maemong a botlhano ka dintlha tse di 10 le bofera bongwe. Mokatisi David Botlhasitse o solofetse go ya go tswelisa tshameko entle eo ka jaana setlhopha se le mmogo se sena batshameki ba pe ba mo dikgobalong le go segelwa fa thoko. We have addressed the certain things as you are aware. At some point we lost the 3 games consecutively, and we are going into this game looking for maximum point. Yes, we respect them, but on any given day we are who we are. Entse le mo metshamekong ya la botlhano Morupule Wanderers ba jalana la baeteledipele ba Loko Township Rollers ko Royal Area ko Tlokweng. Holy Ghost e tsaya leeto le le go leba ko toropong ya Soa go mekamekana le Soa Flamingos. 11 Angels ba tla bo balaletse Police 11 go lebaleng la Council la Francistown. Traffic ke baeng ba VTM. Orapa United le NAKO United di tla bo dirutana magokonyane ya kgwele ya dinao ko lebaleng la Dikgang. Matebele le Masitauka di garela metshameko ya 2023 ko lebaleng la Dinaledi kwa Odi. Metshameko yotlhe ka nako ya bone mo tshokologong. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Motsonetso mafoko ga la lenageng ke a dumela tsa metshameko o dutlwile nna le wena tiro ya rona e wela gone ga mme Joy Mothebe ga mmogo le one ka la ka tšhane ba tlebe ba boa go tla go garela ditirelo tsa gompieno tsa Botswana Connect tlhola sentle.